next concept. Next one, apparent weight. Apparent weight. So apparent weight is nothing but difference in weight. Apparent weight is nothing but difference in weight. So what is the formula for buoyancy or force of buoyancy? Beyond force formula. So rho liquid into V immersed into G. ఇది ఒకటే ఫార్ములా ఉంది. బియాండ్ ఫోర్స్ అంటే ఆర్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆర్ లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే అవుతుంది. బియాండ్ ఫోర్స్ రో ఎల్ విఐ వి ఎమ్మర్స్డ్ ఇంటూ జి. వాట్ ఈస్ రో? డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. రో ఎల్ రిప్రజెంట్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. అదే వాటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. సో వి ఎమ్మర్స్డ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఎమ్మర్స్డ్ వాల్యూమ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓన్లీ ఎమ్మర్స్డ్, నాట్ టోటల్ వాల్యూమ్. జి is acceleration due to gravity. Now for example, so a body is floating with some of the volume is immersed like this. Some part of the volume is immersed like this. So this is in which condition? Floating. Floating అంటాం. సో పైన తేలడాన్ని ఏమంటాం? ఫ్లోటింగ్ అంటాం. సో కిందకి మొత్తం మునిగిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? సబ్మెర్జ్డ్ అంటాం. సబ్మెర్జ్డ్ అంటే మొత్తం మునిగిపోయినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ కండిషన్. ఫ్లోటింగ్ కండిషన్ అంటే మొత్తం ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, టోటల్ బాడీ ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, కంప్లీట్ గా పైకి అంతా ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కొంత పోర్షనే ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా ఫ్లోటింగ్. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద అపరెంట్ వెయిట్? సో హౌ మెనీ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్? వెయిట్ mg acts downwards, so beyond force upward. Only these two forces acting on this one. Assume that this is in equilibrium. సో ఇది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయనుకుంటే ఎన్ని ఫోర్సులు యాక్ట్ చేస్తాయి? వెయిట్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. బియాండ్ ఫోర్స్ ఇది ఫ్లూయిడ్ లో ఉంది కాబట్టి బియాండ్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది పైకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఇస్ ద అపరెంట్ వెయిట్. అంటే ఒరిజినల్ వెయిట్ ఎంత? mg. సో mg లోంచి బియాండ్ ఫోర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, వచ్చేది ఏంటి? అపరెంట్ వెయిట్. సో రియల్ వెయిట్ ఆ ట్రూ వెయిట్ అంటే ఏంటి? mg ఇస్ ద ట్రూ వెయిట్. ఆల్వేస్ ఎక్కడైనా ఏ లెసన్ అయినా ట్రూ వెయిట్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ mg. నెక్స్ట్ సో బియాండ్ ఫోర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ని, ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సో ఈ రెండింటికి నెట్ ఫోర్స్ కానీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కానీ అంటాం అపరెంట్ వెయిట్. సో అపరెంట్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? కంప్లీట్ గా ఫ్లోట్ అవుతుంటే రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఫ్లోట్ అవుతుంది ఫ్లోటింగ్ కండిషన్ అయితే రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో అపరెంట్ వెయిట్. సో అపరెంట్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ difference between these two. So mg minus beyond force. mg minus beyond force is the apparent weight. So ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ని అపరెంట్ వెయిట్ అంటాం. సో బియాండ్ ఫోర్స్ అనేది ఎందులో ఉంది? డెన్సిటీ వాల్యూమ్ లో ఉంది. దీన్ని కూడా డెన్సిటీ వాల్యూమ్ లో రాయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మాస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ g మైనస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్డ్ వాల్యూమ్ ఇంటూ g. సో ఇది కంప్లీట్ గా ఇమ్మర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి, అంటే ఈ వాల్యూమ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూమ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇమ్మర్స్ అయిందంటే ఈ రెండు వాల్యూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ గా ఉంటాయి. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ వి ఇంటూ జి. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? మొత్తం వాల్యూమ్ అంతా ఇమ్మర్స్ అయిపోయిందంటే ఈ కామనే, ఈ రెండు V0 ఇంటూ జీ, దీన్ని కూడా V0 ఇంటూ జీ రాసేయచ్చు. ఇమ్మర్స్డ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వాల్యూమ్ అయితే V0 ఇంటూ జీ కామన్ తీస్తాం. నెక్స్ట్ సో రో నాట్ కూడా కామన్ దీంట్లోంచి. రో నాట్ కూడా కామన్ చేయాలంటే 1 మైనస్ రో ఎల్ బై రో నాట్ ఇంటూ రో నాట్ V0 ఇంటూ జీ. రైట్ సార్? ఈ రో నాట్ ని మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తే రో నాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ పై ఈక్వేషన్ వస్తుంది. నా రో నాట్ ఇంటూ వి ఇంటూ జీ అంటే ఏంటి? mg కదా. సో mg into 1 minus rho liquid by rho object. This is apparent weight part. ఇంతే. సో ఈ డెరివేషన్ అన్నా కాదు, మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? మెయిన్ కండిషన్ గుర్తుండాలి. అపరెంట్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ బియాండ్ ఫోర్స్. వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కి బియాండ్ ఫోర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అపరెంట్ వెయిట్. దాని నుంచి సాల్వ్ చేసాం అంతే. ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుంచుకోకర్లేదు, ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే ఫార్ములా రాయాలి. So check the derivation once. So beyond force is nothing but actual weight minus upthrust or beyond force. Actual weight W, upthrust formula rho Vg. So ఇక్కడ రెండు రోల్ తీసుకోకుండా ఏం చేశాడంటే ఒక సిగ్మా అనుకున్నాడంటే. సిగ్మా ఇస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్.
లిక్విడ్ డెన్సిటీ సిగ్మా అనుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదని సిగ్మా అనుకుంటాం. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది. సో అపరెంట్ వెయిట్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రో అనేది రో ఏంటి సిగ్మా ఏంటి అనేది కన్ఫ్యూజన్ మొదలవుతుంది. ఫార్ములా గుర్తుంటది, రో దేనికి రాయాలి, సిగ్మా దేనికి రాయాలి అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడా డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టా అనే డౌట్ వస్తుంది. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడా డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు. అందుకని ఏం చేస్తారంటే బెటర్ టు ఫాలో ఇది బెటర్. సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా దీన్ని. సో అపరెంట్ వెయిట్, what is the basic concept of apparent weight? W apparent is equal to weight minus beyond force. So assume that object just submerged అయిందండి. So weight mg acts downwards, beyond force acts upwards. జస్ట్ సబ్మిట్ అయితే బియాండ్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది, వెయిట్ ఎంజీ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వెయిట్ ఫార్ములా, వెయిట్ ఎంజీ, వెయిట్ బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎంజీ. బియాండ్ ఫోర్స్ రో లిక్విడ్, సో వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇంటూ జీ. సో కంప్లీట్ గా వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్ అయింది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా బిఎన్ రాసేస్తాం. సో ఎం ఎలా రాయొచ్చు, మాస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ into volume of the object and right minus rho liquid V into G. Now take rho naught into V into G as common. Then you will get 1 minus rho L by rho naught. So section din multiply cheyandi, ide vastundi pi equation vastundi. So rho naught V into G is nothing but mg na, so r weight na, so weight into 1 minus rho liquid by rho object. This is the formula for apparent weight. W apparent equal to true weight into 1 minus rho liquid by rho object. Rho liquid by rho object. So object density ఎక్కువ ఉంటుంది, లిక్విడ్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో అప్పుడే ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఇది చూడండి ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూనే వస్తుంది. అందుకని పైన రాసేది ఎప్పుడు తక్కువ ఉన్న వాల్యూ రాస్తాం, సో కింద రాస్తున్నది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూ రాస్తే సరిపోతుంది. కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ రాకూడదు. So this is the formula for apparent weight. Apparent weight is formula. Write down this. Side heading apparent weight. So apparent weight and side heading. Apparent weight. APPARENT. Copy this. W apparent equal to W minus beyond force FP. So in next concept, we need to discuss about how much percentage of volume immersed in a liquid. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లోట్ అవుతుంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇమ్మర్స్ అయింది, ఎంత పర్సెంట్ పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఆర్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ అబోవ్ ది వాటర్. సో బిలో ది వాటర్ ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది, అబోవ్ ది వాటర్ ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట. సో ఫార్ములా ఏంటి? So how you are going to calculate how much percentage of volume that is within the water and how much percentage of volume that is outside the water. So if they give about density, so only density of the object, density of the liquid, then we can calculate that. And the density of the liquid, density of the object is the calculate cheychu manam enta percentage, how much percentage of volume that is within the water, how much percentage of volume that is outside the water. లేదంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్ అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఒకటే కదా. నౌ సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఫర్ ది ప్రీవియస్ టాపిక్ ఫ్లోటింగ్. నౌ సో వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ కండిషన్, ఫ్లోట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఇస్ ఎ కంటైనర్ filled with some liquid of density rho, and this is in floating condition. Some part of the volume is within the water. That is in floating condition. Floating means so weight. So how many forces are acting on this one? Weight mg. So beyond force FB upward. So float అవుతుందంటే meaning ఏంటి? If it is in floating condition, that is a. Now what about relation between these two forces?
సో ఫ్లోట్ అవుతుందంటే FB ఎయిదర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 mg. సో ఈ పైకున్న ఫోర్స్ mg కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, లేదంటే ఈక్వల్ గా ఉందని చెప్పి ఏమవుతుంది, ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటారు. సో mg ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు కిందకు వచ్చేస్తుంది, సబ్మిట్ అయిపోతుంది. అదే FB ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉండదు, గాల్లో దానికి అదే తేలే ఛాన్స్ ఏ ఉండదు. సో mg ఎక్కువ ఉంటే కనుక సబ్మిట్ అయిపోద్ది. సో mg తక్కువ ఉంటే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాం. సో FB కన్నా mg తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, mg ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, కిందకు వచ్చేస్తుంది. mg తక్కువ ఉంటే పైకి వెళ్తుంది. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్? సో ఫ్లోట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. ఫ్లోటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా ఏ లెసన్ లో ఫ్లోటింగ్ వచ్చినా మీనింగ్ ఏంటి? సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అయితేనే అది అలా ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంది, mg. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంది, బియాండ్ ఫోర్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే ఫ్లోట్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఈక్వేట్ దోస్ టూ. సో weight should be equal to weight mg equal to beyond force. That is the condition for floating. That is also called condition for floating. Floating condition indi weight mg should be equal to beyond force. So weight mg formula rho vg, beyond force formula rho liquid, rho v immersed into rho liquid into density. So we can write this one as v immersed rho liquid into g. Rho liquid into g. Sigma ni rho liquid and raskuntam. Now cancel similar terms. G and g get cancel out. So from this one we can write v immersed equal to rho liquid by rho object by rho liquid into v. Can I write like this? Sigma ni rho liquid and replace chestunna easy ga untundi ante. So v immersed equal to rho by rho liquid into v. Next. Now this is the volume immersed volume. Now how much fraction immersed? What is the fraction of the volume immersed? Fraction of the volume immersed. So fraction of volume immersed is nothing but so weight equal to beyond force. Weight formula rho object v into g. Beyond force rho liquid v immersed into g. Now from this one v immersed equal to g and g get cancelled out. Then rho object by rho liquid into v. Now so from this one v immersed by v equal to rho object by rho liquid. V immersed by v is nothing but fraction of volume immersed. What is the value of fraction of volume immersed? That is the rho object by rho liquid. That is only the formula. So if you want to calculate fraction of volume immersed, what is the formula for that? Rho object by rho liquid. That is the formula for fraction of volume immersed. So ఎంత volume immersed అయిందని ఫార్ములా ఏంటి? Rho object by rho liquid వేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. Now percentage of volume immersed అంటే దీనికి into 100 రాయటమే. ఫ్రాక్షన్ తెలిస్తే పర్సెంటేజ్ రాయగలరు కదా. సో ఇంక మళ్ళీ రాయట్లేదు నేను, స్టెప్ ఎక్కువ అవుతుంది. Now what is the value or what is the formula for fraction of volume immersed? That is the rho naught by rho object by rho liquid. So object density by liquid density వేస్తే ఏమొస్తుంది? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్డ్. సో ఇది విత్ ఇన్ ద వాటర్ ఎంత వాల్యూమ్ అనేది వచ్చింది మనకి. అదే అవుట్ సైడ్ ది వాల్యూమ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సో దీన్ని 1 మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇదేదో 0.3 వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.3 వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్సైడ్ 0.3 ఫ్రాక్షన్ ఉంది, అవుట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది? 0.7 ఉంటుంది. 1 మైనస్ చేస్తే దీనికి 1 మైనస్ చేస్తే వచ్చేదండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ outside the water. Next, fraction of volume outside the water is 1 minus v immersed by v or 1 minus rho object by rho liquid. So this is the formula for fraction of volume that is outside the water.
Copy this. So application of flotation, first one, floating. Now what are the formulas here? This is the first one, this one is the second one. Only these two are the formulas. So remaining part of the derivation, last end floating and upward force, downward force equate. Right. So just write down an example. Calculator immersed volume of ice. Immersed volume of ice of density 800 kg per meter cube. Calculate immersed volume of ice of density 800 kg per meter cube. 800 kg per meter cube. Floating in fresh water. Floating in fresh water of density. Floating in fresh water of density 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. So what is your answer? So fraction of volume immersed formula. So V immersed by V equal to density of the object by density of liquid. So here which object that is floating? Ice. Ice is in floating condition. Now what is the density of the ice? 800 kg per meter cube. Density of water or liquid 1000. So on which liquid that is floating? In which liquid that is floating? Water. So that instead of liquid density we need to write water density only. So 800 by 1000 or 8 by 10 that equal to 0.8. This is a fraction. How much percentage that is in floating? That is submerged. This is a fraction of volume submerged. So percentage of volume submerged is a 0.8 into 100. That equal to 80%. So that means if you see iceberg, so 80% of the volume is within the water. Only 20% you can see. So icebergs చూసాం అనుకోండి. So iceberg లో 20% మనకు కనిపిస్తుంది పైన. So 80% కిందే ఉంటది మొత్తం. సో ఐస్బర్గ్ ఎలా ఉంటది? ఈ సి అనుకుంటే ఓన్లీ మనకి పైన 20% కనిపిస్తుంది. సో ఐస్బర్గ్ 80% లోపలే ఉంటుంది. 80% ఫార్మేషన్ అంతా విత్ ఇన్ ద వాటరే ఉంటుంది. సో ఓన్లీ 20% కనిపిస్తుంది. అంటే ఐస్బర్గ్ చిన్నది అనుకుని షిప్స్ దాని దగ్గర కంటే మూవ్ అవ్వవు. ఎందుకని రీజన్ ఏంటంటే 80% ఐస్బర్గ్ కిందే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్? 80% సబ్మెర్జ్ అయింది అంటున్నాం. ఎంత ఫ్లోట్ అవుతుంది? 20% ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో 0.8 సబ్మెర్జ్ అయిందంటే 0.2 పైన ఉన్నట్టే కదా. సో అలా కూడా రాయొచ్చు. అంటే క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ మార్చుకోండి. సో సబ్మెర్జ్డ్ అంటే ఆన్సర్ ఇది. అదే ఫ్లోటింగ్ అంటే దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ అంటే సో 1 - 0.8 దట్ ఈక్వల్ టు 0.2. 0.2 ఫ్రాక్షన్ అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ది వాటర్ 0.8 అయితే అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ ఎంత? 0.2. రాయగలరా లేదా? ఐడియా వచ్చిందా లేదా? సో సబ్మెర్జ్డ్ అంటే ఇది. సో లేదు, దట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ అంటే 1 - ఇది చేయండి. 1 - 0.8 చేయండి, 0.2 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 0.2 ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ ఆర్ 20% ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ది వాటర్. 80% విత్ ఇన్ ద వాటర్ ఉందంటే 20% అవుట్ సైడ్ ది వాటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ one, streamline flow. So here what are the different types of flow of fluid? So flow of fluid different types ఏ ఉన్నాయి? So total 3 types are there. First one is streamline flow, second one so turbulent flow, third one laminar flow, third one turbulent flow. Streamline flow, laminar flow, turbulent flow. So what are the different types of flows? Flow of fluid, streamline flow, next one laminar flow,
Next one, turbulent flow. 3 types are there. So total different types of fluid motion. How many different types are there? Total 3 types of fluid motion are there. What is the first one? Streamline flow. Second one, laminar flow. Third one, turbulent flow. Now, what is meant by streamline flow? What is meant by streamline flow? What is meant by streamline flow? Streamline flow అంటే ఏంటి? మీనింగ్ అందులో ఉంది. ఆ టర్మ్ లోనే మీనింగ్ ఉంది. Streamline flow. So velocity at any point in that flow is same and constant. So velocity constant అంటున్నాం అంటే డైరెక్షన్ కూడా సేమ్ గా ఉండాలి. సో ఒక పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకుంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. సో స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాపర్టీ? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ వెలాసిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ అంతే ఉండాలి ఏ టైం దగ్గర అయినా. సో టైం చేంజ్ అయినా వెలాసిటీ అంతే ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో. సో ఈ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లోలో సో 2 డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ ఎప్పుడు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వు, ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు. సో 2 డిఫరెంట్ మోషన్స్ ఉన్నాయి. సో స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ వన్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద అదర్ పార్టికల్ డైరెక్షన్, దిస్ వన్ ఇస్ ద అదర్ పార్టికల్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో. సో ఈ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లోలో ఏ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ లో కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు. సో ఈ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ ఎప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు, ప్యారలల్ గా పాస్ అవుతుంటే ప్యారలల్ గానే పాస్ అవుతుంటాయి. దెన్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో. సో ఈ లేయర్ దగ్గర వెలాసిటీస్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ గా ఉండాలి. ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతి పాయింట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో దీస్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఈ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు. సో ఇంటర్సెక్ట్ అయితే డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ వచ్చేస్తాయి. సో డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ రావు, డైరెక్షన్ మారిపోతుంది కదా. డైరెక్షన్ మారిపోయిందంటే వెలాసిటీ మారిపోయినట్టే. సో దట్ సో ఎట్ దిస్ లొకేషన్, సో ఎట్ ఎనీ లొకేషన్ వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో మోషన్. స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో మోషన్ లో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి. నెక్స్ట్, సో స్ట్రీమ్లైన్ మోషన్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో ఈజ్ ఇట్ ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ లైన్? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. స్ట్రైట్ లైనే కాదు, కర్వ్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. స్ట్రైట్ లైన్ ఉండొచ్చు, కర్వ్డ్ కూడా ఉండొచ్చు. స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్సే ఉండవు, కర్వ్డ్ మోషన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సో ఇది కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ మోషనే. స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ అంటే ఏమన్నా కండిషన్ ఏంటి? వెలాసిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఇదే డైరెక్షన్ ఉండాలి. స్పీడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, డైరెక్షన్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అలాగే ఉంటే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటాం. సో అది స్ట్రైట్ లైన్ కావచ్చు, లేదంటే కర్వ్డ్ మోషన్ కావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్. ఇది కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ మోషనే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్. ఇది కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపులే. సో ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వు స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్. బట్ వెలాసిటీ ఎట్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి డిఫరెంట్. సో ఒక్కో పాయింట్ దగ్గర ఒక్కో వెలాసిటీస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఎట్ దట్ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎప్పుడు కూడా అంతే ఉండాలి. అంటే ఏ టైం దగ్గర తీసుకున్నా వెలాసిటీ అంతే ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కో వెలాసిటీ ఉండొచ్చు. బట్ అట్ ఎనీ టైమ్ వెలాసిటీ షుడ్ బి సేమ్ ఎట్ దట్ లొకేషన్. ఆ లొకేషన్ దగ్గర వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అంతే. అంతే తప్ప టోటల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలని చెప్పట్లా. సో ఇక్కడ టర్మ్ చూడండి, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఇన్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అంతే తప్ప ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒకే వెలాసిటీ ఉంటుందని చెప్పట్లేదు మనం. ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కో వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, బట్ ఆ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అదే వెలాసిటీ మెయింటైన్ అవుతుండాలి. సో ఈ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ పార్టికల్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ పార్టికల్ కి అదే వెలాసిటీ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ అర్థమైతే ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అంతే తప్ప స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ అన్నాం కదా అని ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒకే వెలాసిటీ ఉండదు. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా ఒకే వెలాసిటీ ఉండదు. ఒక పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ అంతే ఉండాలి. సెకండ్ పార్టికల్ వచ్చింది, థర్డ్ పార్టికల్ వచ్చింది, ఫోర్త్ పార్టికల్ వచ్చింది. సో ఎన్ని పార్టికల్స్ వచ్చినా ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర వేరే ఉంటుంది, పాయింట్ బి దగ్గర వేరే ఉండొచ్చు, పాయింట్ సి దగ్గర వేరే ఉండొచ్చు. ఎందుకని? కర్వ్డ్ మోషన్ లో సో డైరెక్షన్ మారిపోయింది కదా. డైరెక్షన్ మారిపోతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నా వెలాసిటీ మారిపోయింది అని చెప్తాం. ఇక్కడో డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో డైరెక్షన్. సో మరి డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టాంజెంట్ ఎట్ దట్ లొకేషన్. కర్వ్డ్ మోషన్ అయితే డైరెక్షన్ టాంజెంటే. అదే స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అయితే సో
సో డైరెక్షన్ ఇదే, డైరెక్ట్ గా యారో మార్క్ అక్కడ. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అయితే డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, రిప్రజెంటెడ్ బై యారో మార్క్స్ ఓన్లీ. అదే కర్వ్డ్ మోషన్ అయితే సో టాంజెంట్ డ్రాన్ ఎట్ దట్ లొకేషన్ ఈస్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. సో ఏ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో కి డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? టాంజెంట్ డ్రాన్ ఎట్ దట్ లొకేషన్, ఆ లొకేషన్ దగ్గర టాంజెంట్. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఉండదు ఇప్పుడు కూడా. సో ఇట్ మే బి స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ కర్వ్డ్ మోషన్. స్ట్రైట్ లైన్ అవ్వచ్చు, కర్వ్డ్ మోషన్ కూడా కావచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్ హియర్? స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ అంటే మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? సో వెలాసిటీ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎప్పుడు వెలాసిటీ అంతే ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో ఇన్ స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో అదర్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో దేర్. సో ఇఫ్ యు కన్సిడర్ దీస్ స్ట్రీమ్లైన్స్, velocity at this location or velocity at the entire this surface is should be same. ఆ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర మొత్తం వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అంతా కూడా వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ వేరే ఉండొచ్చు, బట్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర మాత్రం వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. నెక్స్ట్, what is the next one? Laminar flow. So laminar flow ante that is similar to the streamline flow only, but velocity of different layers should be different. Laminar flow ante, so that is one case of the streamline flow, but only difference is velocity of different layers should be different. So ఇలా గీసాం అనుకోండి. Now for example, fluid is flowing through a pipe. So fluid అనేది పైప్ లో మూవ్ అవుతుంది. పైప్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? So at the edges of the tube or pipe, velocity decreases due to friction. So due to friction, velocity at the edges decreases compared to the center. అంటే సెంటర్ లో ఉన్న లేయర్ కి ఎడ్జెస్ దగ్గర ఉన్న లేయర్స్ కి వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటాయి కంపారిజన్? సెంటర్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటది, ఎడ్జెస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? తక్కువ ఉంటుంది. దట్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ లామినార్ ఫ్లో. ఆ మోషన్ ఏమంటాం? అలా ఉంటే ఆ టైప్ లో ఉంటే మోషన్ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఏమంటాం? లామినార్ ఫ్లో అంటాం. సో ఇన్ లామినార్ ఫ్లో వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్? వెలాసిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఒక్కొక్క లేయర్ వెలాసిటీ ఒక్కోలా ఉంటుంది. అదే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అయితే ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ తీసుకుంటే అన్ని లేయర్స్ కి అదే వెలాసిటీ ఉండాలి. లామినార్ ఫ్లోలో డిఫరెంట్ లేయర్ కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లామినార్ ఫ్లో. సో ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. So this is the diagram for laminar flow. Laminar flow చూడండి. So at the edges of the tubes velocity is different. Velocity is less compared to the center. Center దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది, సెంటర్ లేయర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎడ్జెస్ దగ్గర ఉన్న లేయర్స్ ఎలా ఉంటుంది? వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లామినార్ ఫ్లో. సో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అయితే ఎలా ఏం చేస్తాం? అన్ని యారో మార్క్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి? ప్యారలల్ గా ఉండాలి, ఈక్వల్ సైజ్ ఉండాలి. సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామంటే దాన్ని ఏమంటాం? లామినార్ ఫ్లో అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? సో ఒక పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ, ప్రతి లేయర్ వెలాసిటీ సేమ్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ లేయర్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్. ఏ లేయర్ కి ఎక్కువ ఉంటది వెలాసిటీ? సెంటర్ లో ఉన్న లేయర్ కి ఎక్కువ ఉంటది, ఎడ్జెస్ లో ఉన్న లేయర్స్ కి వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, టర్బులెన్స్. టర్బులెన్స్ ఫ్లో అంటే సో ఇందులో రాయడానికి ఏమి ఉండదు. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే అయిపోయినట్టే. సో రాద్దాం, తర్వాత ఉంటుంది డిఫరెన్స్ రాద్దాం. నెక్స్ట్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టర్బులెంట్ ఫ్లో? టర్బులెంట్, ఈ రెండు కానీ టర్బులెంట్. సో టర్బులెన్స్ వచ్చిందంటే సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వెలాసిటీస్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, డైరెక్షన్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. సో వి కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ది డైరెక్షన్స్. సో డైరెక్షన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయలేం, అలాగే వెలాసిటీని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ ఫ్లో ఉంది, ఇక్కడ ఏదో అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్లో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్లేస్ చేశాను, ఫ్లో ఏమవుతుంది? దట్ బికమ్స్ టర్బులెంట్. టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటే వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్? సో వెలాసిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. వెలాసిటీస్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఒక్కో పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క వెలాసిటీ ఉంటాయి. ఒకే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఒకే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వి కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టర్బులెంట్ ఫ్లో? టర్బులెంట్ ఫ్లోకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పగలరా? What are the basic example for turbulent flow? Turbulent flow examples. Tornadoes. Tornadoes వచ్చినప్పుడు సో వెలాసిటీ ఇలా తిరుగుతూ ఉంది అనుకోండి, టోర్నడో వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది? సో ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. టోర్నడోస్ వచ్చినప్పుడు
దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ వరకు లామినార్ ఫ్లో ఇదంతా, అయితే లామినార్ ఫ్లో అవ్వచ్చు లేదంటే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అవ్వచ్చు. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది ఫ్లో. సో ఫ్లో వచ్చేసి దాని ఇష్టం, మనం చెప్పలేం, ఇంకా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. సో ఫ్లో అనేది ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఇప్పుడు ఏముంటుంది దాన్ని టర్బులెంట్ అని చెప్తాం, టర్బులెన్స్. సో ఈ టర్బులెన్స్ అనే టర్మ్ ఎందులో వాడతారంటే ఎక్కువ, సో ఫ్లైట్ జర్నీ టైంలోనే సైంటిస్ట్ వాడుతుంటారు. టర్బులెన్స్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే, టర్బులెన్స్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏంటి, సో వెలాసిటీస్ డైరెక్షన్స్ చెప్పలేము అక్కడ. సో డైరెక్షన్ చెప్పలేమంటే ఏరోప్లేన్ ఏమవుతుంది, సో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా షేక్ అవుతా ఉంటాం. ఇప్పుడు టర్బులెన్స్ వస్తే, టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏరోప్లేన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఏరోప్లేన్ కావచ్చు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా. నెక్స్ట్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సార్. సో నాకు క్రిటికల్ వెలాసిటీతో చెప్పినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, వెలాసిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాం, సెంట్రల్ లేయర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాం. సో సెంట్రల్ లేయర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది. నౌ సో దట్ వెలాసిటీ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ. మాక్సిమం వెలాసిటీ ఇన్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ. అంటే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో లో వచ్చే మాక్సిమం వెలాసిటీనే సో క్రిటికల్ వెలాసిటీ అని చెప్తాం. సో క్రిటికల్ వెలాసిటీ నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో కంపేర్ చేస్తే ఏ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో లో వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా క్రిటికల్ వెలాసిటీ కన్నా, ఎలా ఉంటుంది కంపేర్ చేస్తే. ఇఫ్ యూ కంపేర్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో వెలాసిటీ అండ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ? సో వెలాసిటీ ఇన్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ వెలాసిటీ. క్రిటికల్ వెలాసిటీ కన్నా తక్కువే ఉంటాయి. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో లో వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, క్రిటికల్ వెలాసిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదే టర్బులెంట్ ఫ్లో లో వెలాసిటీ ఇన్ టర్బులెంట్ మోషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ. అంటే వెలాసిటీస్ పెరిగిపోతాయి, ఎందుకని, సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మిక్స్ అయిపోతాయి. సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ మిక్స్ అయిపోయి ఒక్కోసారి సో ఎక్కువ వెలాసిటీ రావచ్చు, ఒక్కోసారి తక్కువ వెలాసిటీ రావచ్చు. ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్న రెండు వేవ్స్ మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి, వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, డబుల్ అయిపోతుంది. అదే ఆపోజిట్ లో ఉంటే జీరో అవుతుంది. సో దట్ ఇన్ టర్బులెంట్ మోషన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ. క్రిటికల్ వెలాసిటీ కన్నా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే నార్మల్ ఫ్లో లో అయితే either laminar or streamline motion, that always less than critical velocity. Critical velocity kanna takku unde velocities. So these are the basic concept. Now just go through the diagram once, then you will get idea about laminar flow and turbulent flow. Turbulent flow gani streamline or laminar flow. Streamline laminar flow మనం ఎగ్జాక్ట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము. సో దాన్ని చూద్దాం. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో కానీ లేదు టర్బులెంట్ ఫ్లో కానీ డిఫరెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో రియల్ గా ఎలా ఉంటుంది. సో చెక్ దిస్ డయాగ్రామ్ వన్స్. సో ఇక్కడ వేవ్స్ ఇటు నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి. సో వేవ్స్ ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వేవ్స్ ఏమైనాయి. సో ఇక్కడ వరకు ఏమనొచ్చు మనం ఫ్లోని, సో ఇక్కడ వరకు ఈ ఫ్లోని ఏమనొచ్చు మనం ఇట్ సైడ్, సో స్ట్రీమ్ లైన్. సో ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో వచ్చే వేవ్ ని ఏమనొచ్చు, సో టర్బులెంట్ ఫ్లో. సో ఈ పొజిషన్ లో వచ్చే వేవ్స్ ఏమంటాం టర్బులెన్స్ అని చెప్తాం, ఆర్ టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటాం. ఈ ముందు దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినార్ కావచ్చు, స్ట్రీమ్ లైన్ కావచ్చు. సో లామినార్ అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీస్ ఇక్కడ సెంటర్ లోనే డిఫరెంట్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ లామినార్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రీమ్ లైన్ అండ్ లామినార్ ఫ్లో. సో ఇది అర్థమైందా లేదా చూడండి ఒకసారి. లామినార్ ఫ్లో, స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఏరోప్లేన్ వింగ్ వచ్చినప్పుడు టర్బులెంట్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఏరోప్లేన్ వింగ్ షేప్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో టర్బులెన్స్ ఇలా వస్తుంది ఏరోప్లేన్ వింగ్ వస్తే. సో ఇక్కడ చూడండి ఏరోప్లేన్ వింగ్ దగ్గర రాగానే ఏమైంది, మోషన్ ఏమైంది, టర్బులెంట్ మోషన్ అయిపోయింది. ఆ ముందు స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ ఆర్ లామినార్ మోషన్. సో స్ట్రీమ్ లైన్ లామినార్ కి మనం డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాం. సో ఇది లామినార్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్, ఆఫ్టర్ దట్ టర్బులెంట్ మోషన్. సో టర్బులెంట్ మోషన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వెలాసిటీస్ వాటిని నచ్చినట్టు ఉంటాయి. మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం, అది ఎలా వస్తుందని కూడా చెప్పలేము. సో ఏదైనా సరే ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో వచ్చినా అంతే. కార్ మోషన్ కూడా అంతే. ఇక్కడ వరకు స్ట్రీమ్ లైన్ ఉంది. సో వన్స్ దట్ రీచెస్ ది కార్ సర్ఫేస్ దెన్ దట్ బికమ్స్ టర్బులెంట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ లాగానే ఏమైంది, వెలాసిటీస్ అన్ని ఒకే లైన్ లో మూవ్ అవట్లా. నెక్స్ట్ అలాగే వేరే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తే అంతే, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్.
అంటే అబ్స్ట్రాకిల్ రాగానే ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, టర్బులెంట్ అయిపోతుంది, ఫ్లో ఏమవుతుంది, టర్బులెంట్ ఫ్లో అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఏంటి, స్ట్రీమ్ లైన్ రైట్ సైడ్, మొత్తం రైట్ సైడ్ అంతా. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, టర్బులెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో టర్బులెంట్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్. Just we are pouring water into the glass. సో ఈ గ్లాస్ లో వచ్చిన తర్వాత పార్టికల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక డైరెక్షన్ చెప్పగలమా? వాటర్ పార్టికల్ ఇందులో వచ్చిన తర్వాత డైరెక్షన్ చెప్పగలమా? చెప్పలేము. సో అలా వస్తే కనుక దాన్ని సో ఏమంటాం, టర్బులెంట్ మోషన్ అని చెప్తాం. డైరెక్షన్ సో స్ట్రైట్ లైన్ కానీ లేదంటే కర్వ్డ్ షేప్, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లేదు, సో ఎలా అయినా రావచ్చు, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ మోషన్. దాన్ని టర్బులెంట్ మోషన్ అని చెప్తాం. So this is the laminar flow, this one is the turbulent flow. So laminar flow ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కో పార్టికల్ సెంటర్ లో ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుంది, తర్వాత తక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ యారో మార్క్ సైజ్. సో యారో మార్క్ సైజ్ ని బట్టి మనం వెలాసిటీ చెప్తాం. చూడండి, సెంటర్ లో యారో మార్క్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, సో ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉన్నట్టు. యారో మార్క్ సైజ్ తగ్గిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, వెలాసిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. సో దిస్ ఫ్లో ఈస్ కాల్డ్ లామినార్ ఫ్లో. ఈ ఫ్లోని ఏమంటున్నాం మనం, లామినార్ ఫ్లో, ఎలా గనక మోషన్ ఉంటే కనుక. నెక్స్ట్ అదే టర్బులెంట్ వచ్చేసరికి సో టర్బులెంట్ ఫ్లోలో వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, సో డైరెక్షన్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ చూపిస్తాం. సో టర్బులెంట్ ఫ్లో, సో వెలాసిటీ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్, ఒకే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఒకటి ఇటు ఉంది, ఒకటి ఇటు ఉంది. సో దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ టర్బులెంట్ మోషన్. సో టర్బులెంట్ అంటే అలా వస్తుంది. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? సో దీంట్లో థియరీ రాయాల్సిన కూడా అవసరం ఉండదు. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సో డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవట్లేదు, రాయడం కూడా అవసరం. టర్బులెంట్ మోషన్ అర్థమైందా లేదా? ఎలా అయినా ఉండొచ్చు టర్బులెంట్ అనేసి. ఒక పైప్ లో అయితే క్రాస్ సెక్షన్ లో ఇలా ఫ్లో అవుతాం. నెక్స్ట్ చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ వరకు ఎలా ఉంది, ఈ పాయింట్ అబ్స్ట్రాకిల్ వరకు ఈ ముందంతా స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినర్, ఆ తర్వాత అబ్స్ట్రాకిల్ వచ్చింది, దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. అబ్స్ట్రాకిల్ తర్వాత వచ్చేది టర్బులెంట్ ఫ్లోని. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపిస్తారు చూడండి. సో ఇక్కడ వరకు లామినర్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్, ఈ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, టర్బులెంట్. టర్బులెంట్ అనేసరికి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్, అబ్స్ట్రాకిల్ వేరే ఉంది. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైంది, లామినార్. అబ్స్ట్రాకిల్ తర్వాత వచ్చేది, సో ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఇక్కడ వరకు లామినార్ ఫ్లో, తర్వాత అబ్స్ట్రాకిల్ తర్వాత దట్ ఈస్ టర్బులెంట్. చూడండి, అబ్స్ట్రాకిల్ వరకు లామినార్, తర్వాత టర్బులెంట్. చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇది కూడా ఫ్లో అనేది ఎయిదర్ లామినార్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వచ్చు, రెండో అవ్వచ్చు. సో ట్యూబ్ ఉంటే కనుక అది ఏమంటామంటే గ్రావిటేషనల్ ఎఫెక్ట్ కూడా కొంత ఉంటుంది.
సో అందుకని లామినార్ అని చెప్తాం. సో అబ్స్ట్రాకిల్ ప్లేస్ చేసాం, ఇక్కడ ఇలా హ్యాండ్ ప్లేస్ చేయగానే ఆ ఫ్లో ఏమవుతుంది, అబ్స్ట్రాకిల్ వచ్చింది అలా హ్యాండ్ ప్లేస్ చేయగానే ఏమైంది, ఫ్లో ఏమవుతుంది, హ్యాండ్ తర్వాత వచ్చే ఫ్లో దట్ ఈస్ టర్బులెంట్. సో హ్యాండ్ ముందంతా, సో దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినార్, లామినార్ కావచ్చు స్ట్రీమ్ లైన్ కావచ్చు. తర్వాత వచ్చేది టర్బులెంట్. అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్లోకి మనం అబ్స్ట్రాకిల్ పెడితే ఆ వచ్చిన దాని తర్వాత ఉన్న ఫ్లోని ఏమంటాం, టర్బులెంట్ అని చెప్పేసి సింపుల్. సో టర్బులెంట్ ఫ్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, వెలాసిటీస్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఒకే పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం, ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. చూడండి ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ వరకు లామినార్, అబ్స్ట్రాకిల్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, టర్బులెంట్ అయిపోయింది. అబ్స్ట్రాకిల్ ముందు వరకు లామినార్ ఫ్లో, ఇక్కడ వరకు ఈ ముందంతా లామినార్, తర్వాత అంతా టర్బులెంట్. డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం ఇలా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్లో ఏమైంది, టర్బులెంట్ అయిపోయింది. సో పైన మనకి అవుట్ సైడ్ కనిపించేది లామినరే. సో ఈ అవుట్ సైడ్ చూడండి, సో ఈ అవుట్ సైడ్ లేయర్ వచ్చేసరికి లామినరే. సో ఇవన్నీ కలిపి ఏమవుతున్నాయి, ఈ లోపల మిక్స్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ సెంటర్కి వచ్చి మిక్స్ అవుతున్నాయి. సో ఆ కేసులో మిక్స్ అయిన తర్వాత వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, సో మిక్స్ అయిన తర్వాత వెలాసిటీస్ ఎలా ఉండదు చూడండి. ఇక్కడ సైక్లోన్, సైక్లోన్ వస్తే ఇలాగే తిరుగుతూ ఉంటుంది సీలో. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టర్బులెంట్. సో టర్బులెంట్ ఫ్లో, అది కూడా టర్బులెంట్ ఫ్లోనే. ఎందుకని, వెలాసిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయంటే టర్బులెంట్, అదంతా ఎగ్జాంపుల్ అంట. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ మనకు అవసరం లేదు ప్రజెంట్. సో జస్ట్ టర్బులెంటా లేదు లామినార్ అయితే తెలిస్తే చాలు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ లో అది ఏమని చెప్పొచ్చు మనం, టర్బులెంటా లామినార్, టర్బులెంట్. ఇక్కడ డస్ట్ బిట్వీన్ ద స్టార్స్ అలా ఉంది. సో డస్ట్ బిట్వీన్ ద స్టార్స్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉంటుందా అంటే పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఏమి ఉండదు దానికి. సో ఇప్పుడు కూడా వచ్చేది ఏంటి, టర్బులెన్సే. సో ఫ్లో ఎలా వచ్చిందంటే టర్బులెంట్, స్ట్రైట్ గా వచ్చిందంటే లామినార్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ ఫ్లో మారిపోయింది, సో టర్బులెంట్ ఫ్లో. సో ఎయిర్ ఫ్లో అంటే మనం వదిలే గాలి. సో ఎయిర్ ఫ్లో అవుట్ సైడ్ ది లంగ్స్. సో మనం వదిలే గాలి ఎలా ఉంటుంది, టర్బులెంటా లామినారా, టర్బులెంట్. నెక్స్ట్ అలాగే హార్ట్, బ్లడ్ పంపింగ్, బ్లడ్ పంపింగ్ ఎలా ఉంటుంది, సో టర్బులెంటే. బ్లడ్ పంపింగ్ ఎలా ఉంటుంది, టర్బులెంట్ ఫ్లోనే. హార్ట్, హార్ట్ ఎలా పంప్ చేస్తుంది, టర్బులెంట్ ఫ్లోనే పంప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ మోషన్, టర్బులెంట్. Motion of the clouds is also turbulent motion. Example. चला అర్థమైందా లేదా, టర్బులెంట్ కానీ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినార్ ఫ్లో కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? కెన్ ఐ కంక్లూడ్ దట్ వన్?
తీసేయచ్చా ఇంకా? సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ మనకు అవసరం లేదు. సో జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ వరకు గీయగలరా? ఫస్ట్ ఎడిటింగ్ పెట్టండి. టర్బులెంట్ మోషన్, స్ట్రీమ్ మోషన్, స్ట్రీమ్ ఫ్లో. Write down this. ఈ డయాగ్రామ్ పక్కన ఈ డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో వచ్చే డయాగ్రామ్ పక్కన గీయండి. డెఫినేషన్ రాయండి. డెఫినేషన్ పైన ఉందండి. స్ట్రీమ్లైన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ is that flow in which each element of the liquid passing through a point travels along same path and with the same velocity. Definition. That is a definition for streamline flow. డెఫినేషన్ రాసి సో ఈ డయాగ్రామ్ గీయండి. ప్లస్ ఇలా ఉన్నా దట్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లోకి 2 ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 1, డయాగ్రామ్ 1, డయాగ్రామ్ 2. డెఫినేషన్ రాసా 2 డయాగ్రామ్ కి. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ది డెఫినేషన్ అండ్ డ్రా దోస్ 2 డయాగ్రామ్. జస్ట్ అంతవరకే, మిగిలినంత రాయకల్లా. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రైట్ లైన్ అవ్వచ్చు, కర్వ్డ్ పాత్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. అందుకే డయాగ్రామ్ లో చూపించాం. జస్ట్ అండర్లైన్ చేసింది ప్లస్ 2 డయాగ్రామ్ అంతే. నెక్స్ట్ కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? కంప్లీటెడ్. Next, laminar flow. Laminar. Write down the definition. Laminar flow diagram ఎలా గీస్తాం? This is a basic diagram for laminar. Arrow marks అన్ని ఈక్వల్ సైజ్ ఉండవు. సెంటర్ లో arrow mark ఎక్కువ ఉండాలి, ఎడ్జెస్ దగ్గర తక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. డయాగ్రామ్ గీస్తే సరిపోతుంది. డయాగ్రామ్ గీయించాలి. అర్థమవుతుందా? డెఫినేషన్ కూడా రాయాలి. Turbulent flow means at a point a different velocity. So critical velocity is nothing but maximum velocity of the fluid. Fluid lo maximum velocity ne critical velocity antam. So that is separate ga cheppatledu. So what are the basic points in streamline flow? There will be no radial flow. Radial means at a point a different direction. Next, the pressure on any cross section is constant. Next one, velocity at any point remains same, but maybe change from point to point. Point to point మారిపోవచ్చు కానీ సో ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, no two streamlines intersect each other. ఏ రెండు streamlines కూడా intersect అవ్వవు. So these are the basic properties of streamline flow. Bundle of flow అంటే ఏం కాదు, that is group of flow or group of lines.
Just write down difference between the streamlined and the turbulent flow. So what about the streamlined? Regular and order flow, and turbulent, that is zigzag flow. Velocity of the liquid less than the critical velocity. Here velocity is more than the critical velocity. So velocity of a liquid at a point is constant. Here a velocity of a liquid at a point is not constant. So here viscosity is effective in this flow. So density is effective in this flow. Just write down this. Another point. థియరీ అడిగినప్పుడే యూజ్ అవుతుంది, అంత మించి ఎక్కువ అవసరం లేదు. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చిందా లేదా? స్ట్రీమ్లైన్ అంటే టర్బులెంట్ అంటే ఐడియా వచ్చిందా? Next, so in Bernoulli's equation we need to discuss about the fluid should be non-viscous, incompressible and steady flow అని చెప్తాం. అంటే డెఫినేషన్ లోనే ఉంటుంది. సో నాన్ విస్కస్, ఇన్కంప్రెసిబుల్ అండ్ స్టడీ ఫ్లో అని చెప్తాం. అంటే మనం డెరివేషన్ అంతా కూడా బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ కావచ్చు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, నెక్స్ట్ టాపిక్ రెండు కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ మోషన్ షుడ్ బి నాన్ విస్కస్, ఇన్కంప్రెసిబుల్ అండ్ స్టడీ ఫ్లో అని చెప్తాం. Now what is meant by non viscous? Non viscous అంటే ఏంటి? సో ఈ విస్కస్ ఫోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో నాన్ విస్కస్ అంటే నాన్ ఫ్రిక్షన్. సో నాన్ ఫ్రిక్షన్ అనుకోవచ్చు కదా, వితౌట్ ఫ్రిక్షన్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నెగ్లెక్ట్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద లేయర్స్. అంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, ఫ్రిక్షన్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విస్కస్ ఫోర్స్ అంటాం ఈ లెసన్ లో. నెక్స్ట్ incompressible. Incompressible means density should be constant. Incompressible అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డెన్సిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, డెన్సిటీ మారకూడదు. నెక్స్ట్ సో స్టడీ ఫ్లో. సో స్టడీ ఫ్లో అంటే స్టడీ ఫ్లో. సో వెలాసిటీ, డెన్సిటీ అండ్ ప్రెషర్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఒక పాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్, వెలాసిటీ అండ్ డెన్సిటీ మూడు కూడా చేంజ్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఫ్లో. అంటే ఈ టెర్మినాలజీ వాడతాం మనం, ఆ టెర్మినాలజీ తెలుసుకోవాలి. నాన్ విస్కస్ అంటే ఏంటి? సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని, ఆ విస్కస్ ఫోర్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ మీన్స్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ సో స్టడీ ఫ్లో మీన్స్ సో ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ వెలాసిటీ, డెన్సిటీ అండ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. సో ఈ మూడు టెర్మినాలజీ. ఈ టెర్మినాలజీ అర్థమైందా లేదా? జస్ట్ టెర్మినాలజీ చదివితే చాలు, టెర్మినాలజీ అర్థమైతే చాలు. సో దాని మీద క్వశ్చన్లు ఏముండవు మనకి డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ సో వెలాసిటీ గ్రేడియంట్. సో వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే వెలాసిటీ బై లెంత్. ఎప్పుడైనా సరే ఏ లెసన్ లో అయినా గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి? బై లెంత్. వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే వెలాసిటీ బై లెంత్. ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ బై లెంత్. సో సెకండ్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. వెలాసిటీ బై లెంత్ అంటే సెకండ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇన్వర్స్ కాదు, సెకండ్ ఇన్వర్స్. లెంత్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. సో వెలాసిటీకి మీటర్ పర్ సెకండ్ బై మీటర్, మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/2 మిగులుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఇన్వర్స్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా T⁻⁻1. ఇది జనరల్ గా రాయగలరు కదా. నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద రీనాల్డ్స్ నెంబర్. సో రీనాల్డ్స్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీనాల్డ్స్ నెంబర్? రీనాల్డ్స్ నెంబర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సో రీనాల్డ్స్ నెంబర్, సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ నెంబర్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? ఒక నెంబర్ వస్తుంది అంతే. దట్ ఈస్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో యూ విల్ గెట్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఈ రీనాల్డ్స్ నెంబర్ ఉన్న ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఒక స్కేలార్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, ఒక నెంబర్ వస్తుంది అంతే. నౌ ఫ్రమ్ దట్ నెంబర్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ వెదర్ ఫ్లో ఈజ్ స్టడీ ఫ్లో ఆర్ లామినార్ ఫ్లో ఆర్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. స్టడీ ఫ్లోనా, లామినార్ ఫ్లోనా, టర్బులెంట్ ఫ్లోనా ఫైనలైజ్ చేసే నెంబర్ ఇది రేనాల్డ్స్ నెంబర్. సో ఫ్రమ్ ద వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది రేనాల్డ్స్ నెంబర్? రేనాల్డ్స్ నెంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. అంటే ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి? రేనాల్డ్స్ నెంబరే. సో రేనాల్డ్స్ నెంబర్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫ్లోని మనం చెప్తాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఫర్ దట్ రేనాల్డ్స్ నెంబర్? సో రేనాల్డ్స్ నెంబర్ కి వాల్యూస్ చూద్దాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2000 ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 2000, దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. సో 0 కి 2000 కి మధ్యలో వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఫ్లోని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద వాల్యూ బిట్వీన్ 2000 to 3000, then that flow is maybe streamlined, maybe laminar or turbulent. So laminar కావచ్చు, turbulent కావచ్చు, రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 3000, then flow should be turbulent.
3000 కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే వాల్యూ ఫ్లో ఏంటి టర్బులెంట్. జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. సో లెస్ దాన్ 2000 అయితే ఫ్లో ఏమవుతుంది either laminar or streamlined. Next between 2000 and 3000 so streamlined or turbulent. Streamlined కావచ్చు turbulent కావచ్చు. Greater than 3000 so it should be turbulent. అంతే మూడే. సో ఇది రాయగలరా లేదా? నౌ బేసిక్ డెఫినేషన్, బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో రేనాల్డ్స్ నెంబర్ is the ratio of inertial force per unit area by viscous force per unit area. Inertial force per unit area by viscous force per unit area. Inertial force means, so inertia nothing but friction. So frictional force per unit area by viscous force per unit area. Then if you substitute the values, then you will get V rho into R by eta. V ante velocity, rho ante density, R ante radius or size or width. So V rho R by eta is the formula for that one. ఈ ఫార్ములాతో మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ ఉండవు. ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? జస్ట్ ఆ వాల్యూసే గుర్తుండాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్? దీస్ 3 పాయింట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్. సో 2000 లెస్ దాన్ 2000 అయితే ఫ్లో ఏంటి స్ట్రీమ్లైన్డ్. బిట్వీన్ 2000 and 3000 flow should be so either streamlined or turbulent. Greater than 3000 it should be turbulent. 3000 కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే it should be turbulent. Turbulent అవ్వాల్సిందే. ఓకేనా? రైట్. Reynolds number. It is writing as Reynolds number. So write down this way. So Reynolds number, inertial force per unit area by viscous force per unit area. So no need to write all the equations, just write down this equation only. So write down this one and write down this equation. Reynolds number equal to inertial force per unit area by viscous force per unit area. Next, write down these 3 points. If Reynolds value, Reynolds number is in between 2000, 0 and 2000, flow is laminar. So streamlined ki laminar ki differentiation cheyi manam. So streamline anochu ledante laminar kuda anochu. Next one, equation of continuity or principle of commutativity. Put a side heading as equation of continuity. Equation of continuity. Just consider this is a tube of different cross section with area A1 here. Here A2 is the area. What about area of cross section of the tube at this location? A1. So what about area of cross section at this location? A2. Now assume that at this location velocity is V1. At this location velocity is V2. V1, V2 are the velocities at those two locations. Now what is the relation between those two velocities? So according to equation of continuity, A1 V1 equal to A2 V2 equal to constant. So A1 V1 equal to A2 V2. This is called equation of continuity. That means if area increases, then what about velocity? According to this one or from this one, area into velocity equal to constant. Na? So from this one, what is the conclusion? If area increases, then what about velocity of the flow? Decreases. Area increase aithe flow velocity decrease avutundi. But area decrease aithe velocity increase avutundi. So velocity increase avutundi. So you can observe that one with the help of garden hose. Garden pipe తీసుకొని ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఎక్కువ వస్తుంది దానికి. సో వాటర్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? గార్డెన్ హోస్ తీసుకొని మనం ప్రెస్ చేస్తే అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గించాం. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గిస్తే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీకి అది జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అది. సో నౌ రైట్ డౌన్ A1 V1 ఈక్వల్ టు A2 V2 ఆర్ AV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్, so volume rate flow. What is the formula for volume rate flow? So after this one, write down, put a side heading as volume rate flow. Volume rate flow means that is nothing but volume by time.
volume by time. Volume rate flow equal to volume by time. Which is also equal to area into velocity only. So volume by time దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. AV కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ట్యూబ్, సో ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇంకేం చెప్పొచ్చు మనం? వాల్యూమ్ రేట్ ఫ్లో ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాల్యూమ్ అన్న వాల్యూమ్ రేట్ ఫ్లో అన్న ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీనే. రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో టూ ఫార్ములాస్. Equation of continuity A1 V1 equal to A2 V2 or AV equal to constant. Next one, volume rate flow. Volume rate flow equal to volume by time, that equal to area into velocity, A into V. Now what is the SI unit for volume rate flow? SI unit ఏమవుతుంది? volume rate flow కి volume by time అంటున్నాం. Volume కి SI unit ఏంటి? So meter cube, time కి second, meter cube per second. Meter cube per second is the SI unit for volume rate flow. ఎప్పుడైనా సరే వాల్యూమ్ రేట్ ఫ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడంటే ఏం చేయాలి మనం? ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియానే ఇక్కడ. ఏరియా ఇప్పుడు కూడా క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియానే. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? πr స్క్వేర్. సో సర్క్యులర్ గా ఉంటే πr స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏరియా బదులు రాయొచ్చు πr స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. రేడియస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏరియా ఇవ్వకుండా. ఇక్కడ ఏరియా ఇవ్వకుండా రేడియస్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం? ఏరియా బదులు πr స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. హియర్ ఏరియా ఈక్వల్ టు πr స్క్వేర్. πr స్క్వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు. Completed or not? Can I go to the next one? Next one. So limitations of equation of continuity. Limitations. So flow should be streamlined. So incompressible and non-viscous, and so mass should be conserved. So limitations we already మనం మాట్లాడుకున్నాం. So it should be streamlined. Next non-viscous and incompressible. అంతే, ఆ పాత ఉన్న కండిషన్స్ ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం అంతే. సో ఇది అంటే ఇక్కడ ఇది అప్లై చేయాలంటే కండిషన్స్ ఏ ఉండాలి? ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో మస్ట్ బి ఇన్కంప్రెసిబుల్, నాన్ విస్కస్ అని చెప్పాలి కంపల్సరీ. నాన్ విస్కస్ అని చెప్తేనే ఇది అప్లై అవుతుంది ఈ ఫార్ములా, లేదంటే అప్లై అవ్వదు. నౌ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. మాస్ కన్జర్వేషన్ అన్నమాట. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? మాస్ కన్జర్వేషన్. అది రాయండి, రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ నోట్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ is same as mass conservation. Next heading, Bernoulli's equation or Bernoulli's principle. Bernoulli's equation or Bernoulli's principle. So Bernoulli's equation అయినా equation of continuity అయినా conditions ఏంటి? Fluid flow must be non-viscous, incompressible and it should be streamlined. So ఇదే కండిషన్, అక్కడైనా అదే తీసుకుంటాం, ఇక్కడైనా అదే తీసుకుంటాం. సో ఆ మ్యాటర్ అంతా రాయక్కర్లేదు. సో జస్ట్ వినండి. Deciding between. Next. According to Bernoulli's equation, now what is the relation between pressure, kinetic energy and potential energy? So Bernoulli's equation relate pressure, potential energy, kinetic energy. Now assume that this is a tube of a different cross section with area A1 and A2, and this side is at a height H1 from the ground, this side is at a height H2 from the ground. So at this location velocity is V1
At this location, velocity is v2. So here it is entering with velocity v1, it is leaving with velocity v2. Now, according to equation of continuity, what is the conclusion, theoretical conclusion? AV is constant means volume rate flow is constant. Na? Volume rate flow constant అని చెప్పొచ్చా లేదా equation of continuity నుంచి? Or in other words, we can say that how much fluid entering into the tube is equal to fluid that is leaving so out of the tube. So ఎంత fluid enter అయితే అంత fluid బయటకు వచ్చేస్తుంది. That is from a equation of continuity. So AV equal to constant ని theoretical గా మాట్లాడుకోవాలంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? So fluid that is entering into the tube is equal to fluid that is leaving from the tube. So ఎంత enter అవుతుందో అంత బయటకు వచ్చేస్తుంది. So that is from equation of continuity. Now, so here for this one we need to apply Bernoulli's equation. For this one we need to apply Bernoulli's equation. So here other quantity at this location pressure is P1, at this location pressure is P2. Now if you want to apply Bernoulli's equation, then we need to use this equation. Pressure plus P plus half rho V square plus rho GH equal to constant. This is the equation from Bernoulli's theorem. So this is pressure, this is half rho V square plus rho GH equal to constant. Now, which energy is this one? A energies and separate HL. So the kinetic energy అవుతుందా? Kinetic energy half mv square కదా. Kinetic energy ఫార్ములా ఏంటి? 1/2 mv square. కానీ ఇక్కడ 1/2 rho v square ఉంది. So density formula mass by volume. So mass ని ఎలా రాయొచ్చు? Density into volume రాయొచ్చు. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే density into volume into velocity square. ఇది kinetic energy. మరి ఇది కూడా లేదుగా ఇక్కడ వాల్యూమ్ లేదు అంటే బై వాల్యూమ్ అంటే kinetic energy ఇది kinetic energy by volume equal to half rho into v square. So this is the kinetic energy by volume. This one potential energy per unit volume. This one pressure energy per unit volume. So this is called pressure head, this is a kinetic energy head, and this is potential energy head. So potential energy head means potential energy by volume. Kinetic energy head means kinetic energy by volume. So pressure energy by volume is constant. That is the basic definition. Definition equation is now what is the equation? What is the basic definition of Bernoulli's equation? Pressure head, sum of the pressure head and kinetic energy head and potential energy equal to constant or conserved. Constant or conserved and the equation part like this. So P plus half rho v square plus rho gh equal to constant. So అంత మించి మనకి డెఫినేషన్ అనేది అంతగా అవసరం లేదు మనకి. సో ఈక్వేషన్ రాయగలిగితే చాలు. సో ఇది కాన్స్టెంట్ అని చెప్తాం. నౌ so just can you apply this equation at location 1 and location 2? ఇది Bernoulli's equation. దీన్ని లొకేషన్ 1 దగ్గర లొకేషన్ 2 దగ్గర రాయగలం. Now at location 1 this equation becomes v1 plus half rho into v1 square plus rho into g into h1 equal to p2 plus half rho into v2 square plus rho into g into h2. ఇలా రాయాలి ఈక్వేషన్ అంటే టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్ తీసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ లొకేషన్ 1 కి రాయండి, సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ లొకేషన్ 2 కి రాయండి. Then solve this one, then you will get the unknown quantities. So if you solve this one, then you will get unknown quantities. Unknown quantities కావాలంటే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోండి. Is this clear or not? So ఇంతవరకు రాయగలిగితే చాలు. Bernoulli's equation and రాశారా? So equation. So this is the important formula, this one. And draw this diagram and write on this one. So this is the application or note. Write it as a note. So Bernoulli's equation and రాయాల్సిన equation ఇది రాయండి. P plus 1/2 rho v square plus rho gh equal to constant. You have to write that one. P plus 1/2 rho v square plus rho gh equal to constant.
దాని కింద లైన్లో ఇది రాయండి. ప్రెషర్ ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్. దిస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. This is a potential energy by volume. Pressure energy by volume, kinetic energy by volume plus potential energy by volume equal to constant. Definition kuda ade. Sum of the pressure head and potential energy head and kinetic energy head equal to constant. Dane definition ende avutha. చాలు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి రేపు. సో బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ అప్లికేషన్ చేయండి, టార్సెల్లీ థియరం ఒకటి, డైనమిక్ లిఫ్ట్ ఆర్ ఏరోప్లేన్ వింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఆ రెండింటి మీద ప్రాబ్లమ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కాంబినేషన్ చేస్తాం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీని అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ముందు వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సో ప్రెషర్ విత్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ విత్ డెప్త్ ఉంది కదా, సో దానికి అప్లికేషన్స్ మనకి ఎక్కువ అడిగేది, మిగిలిన థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అడుగుతారు. సో డెన్సిటీ మీద కానీ ప్రెషర్ మీద కానీ డైరెక్ట్గా ఏం అడగట్లా. సో మనకి అడిగే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు, ప్రీవియస్ ఇయర్ లో వేరియేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ విత్ డెప్త్ ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. లేదు అంటే బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. థియరిటికల్ అడగాలంటే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో, లామినార్ ఫ్లో అండ్ రినాల్డ్స్ నెంబర్ ఉంది కదా, దాని నుంచి థియరిటికల్ అడుగు. సో ఇంతే, ఎంతవరకే ఈ బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్స్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఏముంటుంది, విస్కాసిటీ. సో విస్కాసిటీ అనేది కాన్సెప్ట్, ఈజీ కాన్సెప్ట్, మార్క్స్ స్కోరింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా. అంటే అందులో నుంచి ఇంకా డిఫికల్ట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. సో అందులో నుంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. విస్కాసిటీ అండ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి ఉంది, విస్కాసిటీకి. సో దీని మీద తక్కువ టైం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఎన్సీఆర్టీ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సంబంధించి ఎక్కువ ఆ మోడల్స్ వరకు, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏ చేస్తున్నాడో ఆ మోడల్స్ స్ట్రెస్ చేయాలి, అంటే ఎక్కువ వర్క్ చేద్దాం సరిపోతుంది.